after almost a break, and we've had a good time. And all of you, I'm sure you're practicing. I'm not going to use the word I hope you're practicing. Make it a point to practice. That is the key. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Хэсэг хугацааны дараа уцаад та бүхэнтэйгээ уулзж байгаа та байна. За тэгээд хамгийн гол нь та бүхэн өнөөдөр багшийнхаа зааж өгсөн та бүхэн санал болгосон тэгээд асуултуудыг хийж байгаа гэдэгт багш нь итгэлтэй байна шүү. Okay. So let us start with the first step. And till now you've understood that you have thinking is the cause and you need to come to a thoughtless state. And the key to coming to a thoughtless state was to get out of the head. And how do you get out of the head? Let's do that exercise now. With your eyes open, watch and do it. Put your finger on the forehead. Yes. Okay, go ahead. За ингээд энэ хугацаанд бол ерөөс хамгийн асуудлын чинь бол одоо шалтгаан нь таны бодол санаа байсан юм байна гэдгийг та ухаарсан баха. За тэгвэл яах вэ? Бүх асуудлаа шийдвэрлэхийн үндс нь бол бодол санаанаас ангижих юм байна гэдгийг ухаарсан баха. За тэгвэл яах вэ? Одоо яг багш нь нүдэ нээлттэй чигээрээ жирийн үед яах вэ? Яаж бодол санаанаас ангижих вэ гэдэг асуулыг хамтдаа эзэгдэл. Багшаа даа тэгээрээ. Put your hand on the forehead. Хондөр гараад байлаа. Nose. Hamar. Lips. Oral. Chin. Eru. Throat. Hala. Upper chest. Heart. How much time did it take? Hardly any time. All you needed to do was this. And you can do this easily anywhere, with the hand or with your focus. Ийм амархан баас ийм богино хугацаанд ерөөсөө ингэж шилжих боломж танд байна гэсэн. Ямар ч тохиолдолд ямар ч нөхцөлд гараараач гаргүйгээр ч их нөө зүгээр анхаарлаа чиглүүлээд энэ тасгалыг хийх хангалттай. Already you're feeling empty in the head. You feel lighter. You feel peaceful. Сайн ажиглавал та аль үжиний амар амгалан, бодлоггүй, аниргүй, хоосон энэ мэдрэмжийг мэдэрч байгаа. Stay in the heart. Одоо тэгээд энэ чигээрээ байгаагаараа зүрхэндээ. With the hands there or even without the hands. Гараа тавихгүй ч гэсэн бол гол нь анхаарал чинь тэнд байж байгаа. And take your hands away and still stay in the heart. Гараа авлаа гэсэн дэж гисэн зүрхэндээ гараа. And you can keep your eyes open or eyes closed. Нүдэ нээлттэй чигээрээ байж болно. Нүдэ анж болно. And when we do this every day, whether at least once, and if you do multiple times, you will get from the head into the heart like this, in a snap. За саяны асуудлыг бол өдөрт ядаж нэг за магадгүй нэлийн хэдэн удаа хийгээд зуршиж эхлэх юм бол яах нь тэгээс доо алга эрэмхийн зуртал яах нь зүрхэндээ буудаг тийм чадамжтай тийм дадлалтай болж эхэлдэг. Experience that silence. Зүрхэндээ байх мэдрэмжийг мэдрээрэй анирууг. While you're in the heart. Зүрхэндээ байнга анирууг мэдрээ. Experience the sound of silence like a buzz. Анируугийн аваа гэдэг гэж байна. Тийм авааг мэдрээрэй. Experiencing this silence is very important. Анирууг мэдрэх гэдэг бол маш чухал зүйл юм байна. Close your eyes if you want to. Хэрвээ хүсвэл нүдээ ханаарай. It starts with closing your eyes and eventually stay in this state with your eyes open.
Нүдэн хэнсэн чигээрээ ч гэсэн төлөвлөж болно. Баалж өгүүлнүүдийн нээлттэй чигээрээ яг нь энэ төлөвд оршихыг хичээгээрэй. Practice to stay there. Энэ дасгалыг байнга хийж байгаа. And you see, you were really, at this moment, almost thoughtless or thoughtless. За яг энэ акшн танд бол бодол үүсэхгүй, маргал бодлоггүй байна. Only you're experiencing the perception, the feeling of listening to the silence, looking at everything being peaceful. Your body is in peace. Your body is lighter physically. These are all signs that you have come to that state of alignment and thoughtlessness. За яг энэ акшнд танд тийм бүх зүйлүүд анир чимээгүй, амар амгалан, бие чин хөнгөн, эргэн тойронд чинь аниргүй гэсэн мөртлөө бүх зүйлийг мэдэрч байгаа. Тийм мэдрэмж ирж байгаа бол та яг бодлогын төлөвд болсон байна гэсэн үг. There are many reasons why this is happening. Их олон шалтгаан байна л дээ. Яагаад ийм зүйл болж байгаа гэдэг? In the beginning, whoever comes, it is as a result of the presence of all those of you, including me, who have come down to this state quickly because you have been practicing. And the new people are just, we hold their hands and bring them to this state. За энд одоо та яагаад ийм зүйлийг мэдэрч байгаа вэ? Энэ төлөвд орж чадж байгаа вэ гэдэг нь яг нь олон жилийн туршид энэ төлөвд одоо хийсээр хагаад энэ төлөв рүү автоматар ордог болсон. Намайг оролцуулаад олон хүний тусламжтайгаар цоо шинээр үзэж байгаа энэ хүмүүс ч гэсэн ялгаагүй яг нь мөн та нарын гараас одоо яг адилхан барилцаад энэ төлөв рүү оруулж байгаа ийм процесс явуулж байгаа учраас та нарт ч гэсэн адилхан нөлөөллийг үзүүлж байгаа. And you know, you can listen to the children behind. And if you are in this thoughtless state, you will hear them more sharper and more clearer without being bothered. Хэрвээ та яг энэ төлөв рүүгээ буюу одоо зүрхэндээ бууж чадсан бол яг энэ юуны цаана хаа нэгтэй одоо хүүхдийн хашгирах чимээ сонсогдож байгаа. Тэгэхээр тэр хашгирж байгаа тэр чимээ та бүхнийг одоо бодол санааг буюу сарниулахгүй байгаа. Танд саад болохгүй. Okay, so when you come to this state, you already come. And also, you know, the second step which happens as you practice this, and please keep listening to me while you're in the heart. Please look at me while you're in the heart, or close your eyes and listen to me while you're in the heart. За тэгэхээр энэ одоо тасгалаа энэ дадлаа улам бүр баталгаажуулахын тулд, батжуулахын тулд, өөрийн дадлаа олохын тулд зүрхэндээ байнга багшийнхаа хэлэх зүйлийг одоо нүдэн нэлтээр чамаагүй нүдэн ансан чигээрээ ч сонсороо. The very source inside each one of us, even if we don't know and if we are fresh and new, is sucked into this state, which is very attractive to the source inside us. За тэгэхээр яг одоо энэ төлөвтэй байж чадваас бид нар бол та мэдчихэж магадгүй мэдгүй ч гэж магадгүй яг энэ төлөвтэй л байж чадсанараа хүн болгон өөрийнхөө дотоодын гүнд одоо цөмд орших асар их татах хүчнийхээ одоо гайхамшигт тэр одоо төв рүү чиглэгддэг. And you come to this state. So, but in order to continue to remain in this state, which is the highest state for manifesting something, you need to practice, because you're not all the time in our presence or the group presence or my presence. За яг нэг юм аниргүй байгаа тийм ээ. Бүр ийм одоо аниргүй болсон, яг хоосон юм шиг болсон. Энэ одоо үед та өөрийнхөө хүсэж байгаа тэр одоо бүтээл ямарваа нэгэн зүйлийг одоо бүтээхийг хүсэж байгаа тэр одоо бүтээлээ эхлүүлвээс одоо зөвхөлтэй юм аа. Учир нь юу гэвээс яг энэ төлөвд бол таны эргэн тойронд маш олон хүн орсон бөгөөд мөн ялгаагүй яг миний өөрийн одоо аниргүй буюу энэ одоо ашгүй одоо их үүсвэр болсон бүх юмны их үүсвэр болсон энэ төлөвд одоо таарсан байгаа.
So for that, you need to practice it once, twice, thrice, 4 times, or whenever you remember, just go to the heart. How easy it is to go. I've taught you the walking steps, how to climb down the ladder from the head to this. You should need to do that as many times as you can, and you will see how your life changes. Personally, professionally, socially, financially. At every level, your life will start changing energetically, environmentally. За хэдий чинээ саяны одоо дасгалыг толгооноос зүгээр ингээд алхаад буугаад зүрхэндээ орох ийм амархан аргыг зааж өглөө шүү дээ. Тэр хэдий чинээ та гүн төлөвтэй хэдий чинээ энийг дадал болтлоо өөрийн биенийхээ зуршил болтлоо хийж чадна. Хэдий чинээ та бол яг нь таны хувь хүний чинь хувьд нийгмийн одоо харилцаа хүрээлэн байгаа орчин бүр цаашлах юм бол яг нь ажил бизнес гэх мэтлэнгээр одоо бүхий л одоо талбарт бүхий л бүрээнд чинь өөрчлөлт аяндаа гарч эхэлнэ. You might say, wow, how can it be possible? It's so simple. Just climb down into the heart. Is it that simple? Yes, it's really that simple. Та нарыг олон хүмүүс чинь гайхаж эргэлзэж байгаа л да. Ингээл болоо гэж үү? Ийм амархан юм гэж үү? Хэрвээ та надаас тэгж асууж байгаа бол тийм ээ гэж би хариулах гэж. Ийм ингийн. It took me almost 45 years to realize this. Why should you take 45 years? Wait, do it now. Learn it with us so that even whatever age it is, you learn this so that you could have another level of growth with this thoughtless state. Та бүхэн бодож байгаа хэл та ингээл болоо юм уу гэж. Гэхдээ энийг ухаартал надад 45 жил зарцуулагдсан юм шүү. Гэхдээ та нар дахиад өөрөө энэ одоо төлөвт хүрч энийг ухаарахын тулд дахиад 45 жилийг зарцуулах ямар хэрэг вэ? Зүгээр л миний 45 жилийн дараа ухаарсан энэ ухаарлыг өөрийнхөө амьдралдаа аваад хэрэгжүүлчих. Тэгэх юм бол яг нь таны амьдрал дахиад яг нь өөр дараагийн одоо төлөв рүү хурдтай одоо шилжих ийм боломж танд болно. You know, it's just like you go to a new place, you don't know the road and you don't know the directions, and you go once, then you go twice, you go 3 times, automatically you start getting to know the way and you start becoming, and now you can negotiate and drive unconsciously without having to think, I have to turn left, I have to turn right, I have to do this. It happens unconsciously. But here this exercise is not doing it unconsciously, but doing it with consciousness. And when you do something with consciousness, automatically your awareness also starts growing. Ийм шүү дээ. Шинэ газар ирээд жишээлбэл шинэ хот тосгон дотор зам мэдэхгүй байлаа гэж бодъё л да таарсан. Тэгээд эхлээд тэр замаараа ингээ ийшээ тойроо тийшээгээ ингээ баруун зүүн тийшээгээ эргэнэ гээд ингээд тэр газар очдөг гэд нэг удаа явлаа. 2 удаа явна. 3 удаа яваад игэлэхэд нэг мэдхэд та 3 удаа явсны дараа бол ер нь баг автоматар ийшээ хөлөө явах лий гэж бодохгүйгээр баг автоматар шууд явж эхэлдэг хүн. Зүгээр л зөнгөөрөө. А гэтэл энэ асуудлыг хийхдээ бол та ухамсартайгаар хийж байгаа. Тэгэхээр альва зүйлийг ухамсартайгаар хийж эхлэхээр аяндаа цаанаас нь тэр сэрхүүн төлөв буюу илүү нарийн төлөв болвол сэргэж эхэлдэг. Ийм учиртай юм аа. Okay. So as you practice every day, regularly, and even come into our, whenever we all are there together in the television show, automatically you'll follow into it. The switch will switch on so easily that you will fall into this state automatically. Fall into this state. За ингээд одоо манай хичээлүүд ТV-гээр байл одоо явагдаж байгаа 7 хоногт 2 удаа. Тэгэхээр тэр болгонд та ингээд нэгдээд авах юм бол та яг нь аяндаа л нэгдсэн эхнийхээ цаг мөчөөс эхлээл яг энэ төлөв рүү аяндаа ороод ирнэ. Okay. Some people may be asking, how is it possible? Some people feel that thinking cannot be stopped. Yes, that's what we have believed. And now you can see that you can reduce the amount of thinking or almost become thoughtless. Now, what has happened as a result? So what is the one thinking? How is it problematic thinking? Thinking is problematic because we unnecessarily think of the past and the future. Should I not? Yes, I should do it. No, I shouldn't do it. Oh my God, if I do this, it'll go wrong. Probably I should try. You know, all this state, it creates a state of doubt. It creates a state of confusion.
So the moment you become thoughtless, the next thing will start happening. As you practice and start coming to almost a thoughtless state or a thoughtless state, things will start happening. Та нарын их олон ч бодож байгаа л да. Ерөөсөө шууд бодлого болно гэж ер нь хүн юу хийсэн бэ? Бодол зогсно гэж ер нь юу авах вэ гэж. Гэвч үнэндээ энэ тасгалыг хийгээд байх юм бол та өөрөө мэдэрч эхэлнэ. Аянда бодлого болж байгаа юм шиг болно. Нэг мэдхэд ердөөсөө ч бодол байхгүй болж эхэлнэ. Ингэснээр л таны амьдралд өөрчлөлт гарч эхэлдэг. Яг энэ бодлого төлөвлөөр чинь харин юм сүзэгдэл яах нь эхэлдэг гэж. Бүх зүйл бий болж эхэлдэг. Ийм л гэж. Is thinking bad? No. Thinking is one of the most beautiful tools for get things executed. But think when it's necessary to think, when you need to analyze, when you need to create, when you need to take action. That's the time you need to think of how to do it. And that's it. Ерөөсөө бодлого бай гэж байгаа юм биш л те. Бодлого гэдэг бол ашигтай зүйл. Ялангуяа ямар нэгэн зүйлийг дүн шинжилгээ хийгээд тооцоолох хийгээд тэр зүйлд бол таны оюун санаа ашиглах тастай байлгүй яах вэ? А гэхдээ бид нар хийх нь бол ердөөсөө хэрэгтэй хэрэггүй зүйл рүү эсвэл өнгөрсөн зүйлийг санаа дурсаж эсвэл ирээдүйд санаа зовж яах нь хоёр тгшээгийн найган ингэсээр хагаад бид нар тэр эргэлзээ гэдэг юм үүсгээд энэ нөгөө эргэлзээ чинь өөрөө эцэст нь амьдралын бүх асуудлуудыг танд үүсгэж идэг. Тэгэхээр оюун санаагаа хэрэгцээтэй үед нь ажиллуулж сурал гэсэн. Нэг үргэлжлэл шаардлагатай үед нь гаргаж ирээд тэр хүчийг ашиглаа гэсэн. So when you start becoming thoughtless and these unnecessary thoughts of the past and future are already gone, there are beautiful things happen. You're giving rest to your thinking apparatus so that it becomes sharper and it gets better. So whenever you use it, it works at its highest. За тэгээд энэ тохиолдолд нэгсэнтэй одоо толгоо бодлого болгож ийн гэдэг чинь та юу гэсэн үг гэхээр нэгсэнтэй оюун санааны энэ аппарата янз бүрийн одоо эдгээр баяжуулагч бүтээгч энэ аппарата та амрааж ийн гэсэн хэсэг хугацаа. Тэгснээр шаардлагатай үед асаахад яг нь дээд мөн чанараараа буюу дээд чадамжаараа оюун санаа чинь ажиллах энэ боломжийг олгож байгаамаа. And as you go on practicing, coming with us or doing it yourself, automatically you come to a state of doubtlessness because there is nothing to compare, nothing to confuse you, nothing to say that the past is not there, the future is not there, you're 100% in this moment. So there's nothing going to happen. So you will automatically fall from a thoughtless state into a deeper state called a doubtless state. Deeper. За ингээд нэг мэдхэд тулсал нөгөө бодол санаанд чинь хэдий ч ингээд авлаад ангижраа тэрнээс одоо салаад эхэлнэ. Төдийчнээ доош бүгэн бүр дотгошоо гүнзгий төлөвт эргэлзээгүй төлөв рүү ороод эхэлдэг. Угаасаа эргэлзээгүй төлөв эргэлзээлээд тэнглэлзүүлээд байх зүйл байхгүй, харьцуулах зүйл юуж байхгүй болж эхэлж. Тэр харьцуулаад байгаа бүх зүйл буюу тэр чинь нөгөө эсвэл өнгөрсөн цаг эсвэл ирээдүйн цагтай холбоотой ийшээ хөврүүлсэн бодлууд байдаг. Одоо бол тийм байхгүй болоод эхлэхээр тэрнээсээ салаад эхлэхээр ийхүү эргэлзээгүй гүн төлөв рүү орж эхэлдэг. And as you go on doing this again and again and again and again, every day, just like you eat every day, you cannot stay without eating, just like you breathe every moment, just like you sleep every day. This exercise is a kind of nutrition. And when you do this, you become stronger in doing this. The muscles of building your thoughtlessness become stronger. The muscles of building your doubtlessness becomes stronger. And eventually, when there is no thoughts and when there is no doubt, automatically you will fall into the state called stresslessness. За тэгээд ерөөсөө өдөр болгон хүн жишээлбэл агшин болгонтой агаар сороод амьсгалж байгаа шүү дээ. Хоол идж байгаа, ус ууж байгаа, ундаж байгаа тийм үү? Яг тэрэн шиг энэхүү тасгалыг байн хийгээд эхлэх юм бол өөрийнхөө амьдралын нэг хэсэг болгоод эхлэх юм бол яг нь автоматар нөгөө бодлого төлөв толгойд бодол байхгүй болж эхэлнэ. Тэрнтэй зэрэгцээгээд нөгөө эргэлзээгүй төлөв бийж болж эхэлнэ. Эргэлзээгүй болоод эхлэхээр л угаасаа нөгөө стресстэй буюу хямрах шалтгаан үгүй болдгоо. So important to do this. Now, at this moment, you have already come from a thoughtless to doubtless.
But you need to maintain it. And then you come to the stressless, and you need to maintain this. In order to maintain this, you need to be aware and conscious. And whenever you're aware and conscious, go into the heart and be there for a few moments. You can do it for a few moments every hour. Whenever you take a rest from your work, it's not difficult. It's so easy. За ингээд нэгсэнтэй одоо ингээд бодлого болж эхэлж чинь тийм ээ. Бодлого болохтой зэрэгцээд эргэлзээгүй болж эхэлж чинь, эргэлзээгүй болоод эхлэхээр нөгөө хямралгүй болж эхэлж штеп. Тэгэхээр энийгээ яг ингээд алгуураар эхлээд тэр бодлого төлөв рүү, дараа нь тэр эргэлзээгүй төлөвийг өөртөө ингээд бий болгож эхэл. Дасгалыг хийсээр аваад. Тэгвэл зүрхэндээ хүрэх дасгал шүү дээ, зүрхэндээ баш. Хэдий ч нэ ингээд төдий ч нэ яах нь. Энд чинь таны өөрийн болж эхэлдэг. Let me tell you something. Today, the subject was to introduce you into stresslessness. Okay? Now, if I want to introduce you and speak, do you feel any amount of stress that I have? Do I have any stress? Mm-hmm. I don't look like as if, neither do I feel I have any stress. За тэгээ өнөөдрийн одоо хэдүүлгийн ярилцах сэдв бол стрессгүй байх, хямралгүй яаж урших вэ гэдэг. Тэгээ та бүхэн бас ингэж ярилцж явах явцад багшаа хэлж явах энэ явцад та нар бас мэдэрч байгаа. Миний төлөв стресстэй төлөв байна уу эсвэл стрессгүй төлөв байна? And I put myself in an extreme situation before coming to this today in order to tell you what is stresslessness, and I wanted to see how it works. So at 7 a.m. I left with my son to drop him at the station. It takes almost 12 minutes or 13 minutes to go to the station to drop him. And then I have to return back from there. And I was all the time calm that I will be there on time. Okay? And I'm seeing, so when you go there, you see a lot of traffic. Oh my God, so much traffic? That's the normal thought. I had no such thing. I saw there were 10 cars at the traffic light. There were so many stop signs. And I was maintaining the exact speed, not even trying to speed up. And I managed to reach here on time. Everybody else may be worried that I'm not come. And I was absolutely in this. So when you are in this stressless state, everything manifests. You remain in peace. You do not get irritated. You not come into the state whether I'll be there on time or not on time. Oh my God, there are 10 cars. No, nothing is going to cause anything. Oh, the traffic light turned green. And by the time I came to the traffic light, it turned red again. Doesn't matter. I will be on time. You start feeling that security and that confidence will start coming as you come from thoughtless to doubtless to stressless state. So, such a simple key. And it looks so uncomplicated. But trust me, you will develop the trust as you practice. And that is the key. All the education is not important. All the books are not important. All the teachers are not important. The teacher in you should be awakened. And these are the steps to awaken the teacher inside you. Түрүүн та бүхнээс би багш асуусан тий. Багш нэг стресссэн одоо байдалтай тийм харагдаж байна уу гэж. Яагаад тэгэхээр би өөрийгөө тийм байдалд оруулж үзсэн юм. Яг 7 цаг гэхэд одоо тийм ээ би энэ чинээс хүүгээ буудлал руу хүргэж өгсөн бөгөөд буудлал руу хүрэх замд ойролцоогоор одоо 20 минут зарцуулж байгаа. Тэгээ буцаад дахиад одоо яг энэ цагтаа ирэх хэрэгтэй байсан. Тэр хооронд мэдээж нэлийн одоо хойноосоо төгжирсэн байсан 10-аад машин харагдаж ирсэн. Яг яваад очиход жишээлбэл одоо гэрэл ингээд зөндөө олон одоо гэрлэн дохионууд байсан. Тэгэхээр тэр болгонд би юу гэж бодсон гэхээр өөрийнхөө нөгөө энэ амар амгалан байгаа энэ байдлаа хизээж алдаагүй. Надад ямар нэгэн байдал руу одоо яана нөгөө хичээлдээ амжихгүй ч юм уу тий одоо ямар их машин бэ гэдэг ч юм уу тийм ээ. Өө энэ улаан гэрэл насчлаач гэдэг юм уу тийм ямар нэгэн энгийн байхад хүн дандаа тийм бодол орж ирдэг тийм үү. Тэгэхээр тийм төлөв намайг биелсэнгүй өнөөдөртөө. Тэгээд яг цагтаа ирсэн.
Нийгмид яагаад ийм төлөв буюу нэгсэндээ ийм стрессгүй амгалан төлөв хүнд бий болдог вэ гэхээр нөгөө л түрүүний багшийн яриад байгаа ямар ч бодлыг үүсгэхгүй бөгөөд эргэлзээ байгаагүй бөгөөд эргэлзээ хэдий ч нэ байхгүй стресс байхгүй бөгөөд стресс хэдий ч нэ байхгүй хүн өөртөө итгэх итгэл үнэмшил болгох ёстой бүх зүйл өөрийнхөө жам ёсороо болдог жам таймаа. Энд л итгэл үнэмшлийн одоо гол утга учир оршдог. So that's it for today. Thank you for being here. Just make it a point to practice, and that's the key. Let the awakening process of the teacher continue. And looking forward to seeing you again next week. God bless and thank you. За тэгээд энэ хооронд бол ер нь тэгээд хамгийн одоо гол одоо шичин бол таны одоо урд нь сурч мэдсэн тэр их мэдлэг ном тэр олон багш нарын заасан зүйл тэр туршлага болгон биш юм шүү. Хамгийн гол зүйл бол энэ одоо таны өөрийн дотоодод оршин байгаа тэр одоо ариун багшаа сэрэж тэр одоо агуу илүү одоо хүчрэг төлөврүүгээ шилжих тэр бол хамгийн чухал юм шүү. Тэр л ер нь явж амьдралын чинь хамгийн үнэн бол та өөртөө өвчрөх хийгээд өөрийн дотоодод оршиж байгаа тэр их агуух багштайгаа уулзах явдал юм аа. За ингээ анхаарал тавьсан явдал баярлалаа. Өнөөдрийн хувьд та бүхэнтэй уулзахад татай байлаа. Баярлалаа. Орхон бүхнийг ивэх болтугай. Good. How was that?